you made a mistake, or you're aware you made a mistake. How do you go about correcting yourself? Welche Strategien? Also verwendet ihr? Wie verbessert ihr eure Fehler? Gibt es eine Methode? Gibt es einige Tricks? Oder gibt es eine Theorie? Wie macht ihr das? How do you do that? Ja, bitte. Das ist eine allgemeine Frage. Also das ist für sich, aus eigener Erfahrung. Jeder hat eine eigene Strategie. Wer möchte etwas darüber sagen? Also die Strategie für sich selbst. Ich mache auch Fehler. Jeder macht Fehler. Keiner ist fehlerfrei. Keiner. Auch der Gott nicht. Gott hat auch viele Fehler gemacht. So, wer möchte darüber etwas ganz kurz in ein paar Sätzen erzählen? Eigene Strategien zur Verbesserung. Ja, bitte? So sagen, es tut mir leid. Ja? Also, ja, und? Es hängt von den Fehlern ab. Aber ja. ich mache einen großen Fehler oder einen kleinen Fehler. Okay. Ja. If it's a großer and ich mit den kleinen, ich kann sagen, es tut mir leid und it's alle am also ich meine beim Lernen oder beim Arbeiten. Acha. Beim Arbeiten, wir machen viele Fehler. Okay. Zum Beispiel, ich möchte ein Artikel submission. Und aufgeben, ja. Aufgeben. Und manchmal wir haben Grammatik-Error oder viele Error, Spelling-Error. Dann ich sage, es tut mir leid und ich probiere oder ich versuche nächstes Mal, ich mache das Fehler nicht. Okay, das nächste Mal den Fehler zu vermeiden. Zu vermeiden, okay. Ja, ich versuche das nächste Mal diesen Fehler zu vermeiden. Ja, VER. Vermeiden. Okay. Und zu Hause, weil kochen, ich addieren mehr Salz oder Zucker, dann ich sage, es tut mir leid, oder ich gebe ein Zitron. Okay, so kann man das auch ausgleichen, ja. Mit Salz ist es etwas schwer. Mit Salz, ja, ich nehme vielleicht einen Kartoffeln, ja. Ja, also oder hier sagt man, ja, wenn man mehr Salz isst in dem Essen, da sagt man, das Essen ist versalzt. Versalzen, also extra Salz hinzufügen. Versalzt, zu viel Salz. Okay. Yeah, and there's a very nice phrase here, also eine Wendung. Jemandem, also einer anderen Person, jemandem die Suppe versalzen. Also das bedeutet nicht, jemandem eine versalzte Suppe anbieten. Das bedeutet, jemandem die Suppe versalzen bedeutet, wir machen alles schwer für diese Person. किसी का काम बिगाड़ना, किसी का काम खराब करना.
jemandem die Suppe versalzen. It's like, accusing somebody. तूने मेरा सारा काम बिगाड़ दिया, बना बनाया खेल बिगाड़ दिया. Du hast mir die Suppe versalzt. Das ist mit Dativ. Jemandem die Suppe versalzen. Und warum ich diese Fragen stelle, ist ganz einfach, weil wir auch hier im Text diese Aufgabe als eine Sprechaufgabe. Ja? Sir Belstrom. Bitte, welchem? Sir Belstrom. Teilen Sie bitte. That's Ja, welchem teile ich euch? Genau. Wenn wir also diese Aufgaben gibt es schon im Text. Und deswegen frage ich, denn diese Fragen kann man beim allgemeinen Gespräch in der Prüfung gestellt bekommen. Das bedeutet, der Prüfer oder die Prüferin kann auch diese allgemeine Frage stellen. Also jeder Schüler, jeder Lehrer macht Fehler. Als Lerner oder auch als Lehrer mache ich Fehler. Aber wenn du oder wenn ihr einen Fehler macht, wie verbessert du diesen Fehler? Und das steht hier schon. Über die kleinen Fehler sprechen. Worauf sollte man achten? Sammeln Sie im Kurs. Also, welche Fehler? Mit wem kann man diese kleinen Fehler diskutieren? Und woher wissen wir, dass ein Fehler war? Manchmal bemerken wir diesen Fehler gar nicht. Genau, das ist richtig. Ja. Also zuerst muss man annehmen, es gibt einen Fehler. Und dann wir müssen ehrlich analysieren. Und dann kann man verbessern. Was können wir tun? Und wir können mit unseren Freunden diskutieren. Schön, sehr schön. Ja. Und wie kann man es verbessern oder wie kann man es vermeiden? Ja. Und dann können wir einen Plan machen. Und aufstellen, einen Plan aufstellen. To make a plan, to create a plan, ja. Und dann, wir können diese Fehler in Zukunft ganz komplett vermeiden. Ja, das bedeutet, wir haben diesen Fehler überwindet, overcome. Overcome, genau. Ja, überwinden. Über und dann winden mit W, W. W-I-N-D-E-N, überwinden. W-I-N-D-E-N, überwinden. Überwinden. So hilft es uns, wenn wir mit jemandem darüber sprechen, irgendwann mal? Das ist richtig. Mit wem haben wir mit wem haben wir Vertrauen? Können wir diskutieren. Aha. Also eine Person, der wir vertrauen oder ein Freund, dem wir vertrauen, mit ihm könnten wir das diskutieren. Ja, das ist gut. Und wie spricht man darüber? Ja, hier brauchen wir eine Ehrlichkeit. Ja, also solche Sätze, geht das bei solchen Sätzen? Kann man so beginnen?
für mich ist es schwierig, wenn ich immer Fehler mache. Oder mir ist aufgefallen, dass ich einen großen Fehler begangen habe. Einen Fehler begehen, to commit a mistake. Begehen bedeutet to commit. Oder gemacht, made a mistake. But commit a mistake sounds better. So einen Fehler begehen, BE, also begehen. Einen Fehler begangen oder begehen, beging, begangen. Ich habe einen Fehler begangen, not with sein. Okay? So, einen Fehler begehen. So, mir ist aufgefallen, dass ich einen Fehler begangen habe. Kann ich die Diskussion oder diese Erklärung so beginnen? Mir ist aufgefallen. Oder ich frage mich, ob ich diese Fehler vermeiden kann. Für mich ist es schwierig, wenn ich etwas schreibe, da mache ich immer viele Fehler. Kleine, aber viele. Kann man das, die Diskussion so anfangen? Is it possible, or would you like to use other phrases? There's a little bit of help given here. Remember, this is that Fertigkeitstraining, the speaking part. How do you express something when you make a mistake? Ja, für mich ist es schwierig, wenn ich einen großen Fehler gemacht. Meistens, wenn wir die Aufgabe nicht verstehen können, und dann wir suchen eine Methode Versuch und Irrtum. Ja. Und dann kommt, wenn wir einen Fehler gemacht haben und wir das realisieren kann, und sofort kann man die Remedy Activities, die Lösung. Ja, Lösungstätigkeit kann man machen. Ja. Und auch ein Vorschlag oder mit einem Expert einen Ratschlag bekommen. Und dann, ja, wir können das Fehler in Zukunft vermeiden. Vermeiden, okay. You can also use the word beheben. Beheben, Fehlerbehebung, genau. Fehler, ja, Behebung oder beheben. Beheben, ja. Okay. So, hier zum Beispiel gibt es Situationen. Either you play out a dialogue that I leave to you, or you write out a dialogue. Very, very brief zu den Situationen. Ihr könnt eine Situation auswählen und das beschreiben. Es gibt hier 4 Situationen. Also hier. Also Sonja arbeitet und Till hier. Er ist Hausmann. Und Sonja kommt schon wieder zu spät. Till hat keine Lust, immer zu warten. Also welchen kleinen Dialog kann man hier erstellen? Oder Cindy hat sich bei Heide für den Urlaub 5 Reiseführer und einen Koffer ausgeliehen. Reiseführer sind Bücher. Tourbooks, ja, Tourguides. So 5 Tourguides und einen Kaufkoffer hat Cindy ausgeliehen. Das ist Heide. Heide wartet seit 6 Monaten auf die Sachen. As usual, wie immer. Also was sagt Heidi jetzt zu Cindy? Also hier gibt es eine Macke. Dass jemand mit einer Macke aufhört, das ist auch ein Fehler. Ne?
You're telling somebody, stop it now. It's enough of these things. So, wie kann man das in einem Dialog schreiben? So was bedeutet ausgeliehen? Ausleihen, to take on, to borrow. Ja. To borrow. On our bookshelf here, I can see Duden. This is Duden books. They're part of almost every household, Duden. Okay. Jetzt Nummer 10. Kai Uwe spricht so laut am Telefon, dass sein Kollege Martin sich nur schwer auf seine Arbeit konzentrieren kann. Das ist ganz normal auch in Indien, ne? Hier, das Bild hier. Also was sollte Martin sagen oder wie kann Martin sich beschweren? So you have to work out a dialogue. Either you can play it out between two people or write it out. It need not be a big one. Und hier zu Hause. Britta macht viel im Haushalt. Wenigstens die Zahnpastatube könnte Tobias mal wegräumen. Wenigstens, at least. The toothpaste tube can be put away by Tobias. Taking it from here and putting it in this glass here doesn't take time. So after using the toothpaste tube, Tobias leaves it on the sink or the wash basin. So at least that he can remove. So was sagt Britta hier und wie reagiert Tobias darauf? How does he react? Ich bin der Chef meiner Firma, das ist nicht meine Arbeit or something like that. So 4 small dialogues. Think it over. And this is because there's a longish weekend coming up and we have not been doing a lot for our spoken aspect and the written aspect. So one more, this is a written Arbeit, please. Schriftliche Aufgabe. You have to complete the sentences with dadurch, das. Either indem or dadurch das. Menschen werden von Computer abhängig, indem, etc., etc. Menschen werden vom Computer dadurch abhängig, das. Kinder sind stärker gefährdet, indem, oder? Kinder sind stärker dadurch gefährdet. Ja, in danger. Gefährden, to be in danger. Man kann virtuelle Kontakte knüpfen. Knüpfen, to link up to. Dadurch knüpfen oder knüpfen, indem. Surfen macht Spaß. Dadurch Spaß, das. Oder? Surfen macht Spaß, indem. In what manner? Computerspiele sind interessant. Again, the option. Dadurch interessant oder interessant indem. Das Internet ist für den Menschen wichtig, indem oder dadurch wichtig. Take your time. Make some nice sentences here.
using in dem or dadurch das. Or don't try with both, unnecessarily confuse yourselves. Whichever is easier to formulate, you formulate that. Das ist House of Gabe fürs Wochenende. Wir haben genug Zeit. There's Thursday tomorrow and also Friday. Plus das Wochenende. Sonnabend und Sonntag. Ja, das ist, Moment, Arbeitsbuch, Seite 50. Arbeitsbuch, Seite 50, Übung 3. And this one, think it over. Das ist Lehrbuch, Seite 68 und Übung 5b. 5c eigentlich, Entschuldigung, 5c. Okay, Fragen? Any questions here? Keiner? Alles okay? Just check that exercise and let me know if there are any difficulties. Okay. Also den Text haben wir an dem Tag gehört von Horst Schrott. Das war also ganz schnell ausgesprochen. Und darin gab einige Ausdrücke oder Wendungen. So what does it mean? He had used these words here. Sich etwas klar machen, alles mitkriegen, etwas ist völlig legal. Die Unzulänglichkeit, Shashank had a question on this word. Etwas aushalten, jemandem macht etwas nichts aus oder nichts aus. Nix ist South German, bayerisch. Ja, die Panik bekommen. What would be the normal expressions for these colloquial phrases? Nehmen wir vielleicht Nummer 7. Die Panik bekommen. What would this be? Welcher Ausdruck können wir hier nehmen? In Angst und Schrecken versetzt werden. Ist richtig. Angst und Schrecken. Was ist Angst und Schrecken? Angst ist anxious. Nee, Fear. Ja. Fear. Ja. Ein Schrecken? Horrified, horrible, Ja. Noun hier, Devika. Horror. or And versetzt hier, to be put into a situation of fear and horror as a pair. They both mean the same anyway. You're horrified and you are scared. You're afraid. So to be placed in a situation like with fear and with horror. So in Angst und Schrecken versetzt werden, die Panik bekommen. Good, well done. Jemandem macht etwas nichts aus. Ja, diese Sache macht mir nichts aus. Ich habe kein Problem. Die macht mir nichts. Eine Person stört etwas nicht. Ja, correct, absolutely. Spot on. So eine Person stört etwas nicht. But that doesn't bother me in the least. It doesn't disturb me. It doesn't affect me. Schön. So, 2 haben wir gefunden. Etwas aushalten.
Aushalten bedeutet, Ja, also wenn du die richtige Wendung findest, dann hast du die Bedeutung. okay. Aha. Wenn mein Kollege so lange über ein Thema spricht, ja, manchmal finde ich es sehr schwer, das auszuhalten. Okay. Ich glaube, eine Sache ertragen. Well done. Ich sage eine Sache ertragen. So what does it mean here? Enduring. To endure, to bear with something. Etwas aushalten. To Just bear. compromise. Yes. No, not compromise. Kind of. Yeah, you're holding yourself back from overreacting. I can tolerate it, or I can't tolerate it. So that is the same with ertragen and aushalten. Die beiden sind Synonyme. To endure, to bear, to tolerate. Yeah. Okay, it can be used in other contexts also, but we'll just stick to this context here. Etwas ist völlig legal. Ist rechtlich in Ordnung? Good, Anjali. Etwas ist rechtlich in Ordnung. It's in place, correctly, legally, in every manner. So rechtlich in Ordnung. Jetzt haben wir noch 3. 1, 2 und 4. Eins ist jedes Detail hören und sehen. Nein, über etwas Nachdenken, bis man es versteht. verstehe, klar machen. Ja? So which one is it? Über etwas nachdenken. Ich Correct. denke. Correct. Klar machen. Sich etwas klar machen. You're making something clear to yourself. So I think about it till I understand. So über etwas nachdenken, bis man es versteht. Das ist sich etwas klar machen. Ich glaube, für jedes Details hören und sehen ist alles mitkriegen. Ja. Alles mitkriegen. Mitbekommen. Alles mitbekommen. Alles. This is the one. You have seen and heard all details. So you have mitkriegen is mitbekommen. Mitbekommen, to get along. I've got every detail. I got it. That means I got all the details that I want. I've seen it, I've heard it, I've read it, etc., etc. So ich habe alles mitgekriegt. And that leaves only one option for the last one, the Unzulänglichkeit. Etwas, worin man nicht so gut ist, wie man sein sollte. Remember what we did this how we understood this yesterday? Unzulänglichkeit? You remember? Something that is deficient, remember? Unzulänglichkeit. Yes. Something missing. Yeah, shortcomings. Shortcomings. What would be shortcoming? Hindi. Khamia. Khamia. It's my shortcoming. If I'm reading something, I can't hear what you are saying. One of my shortcomings, I can't multitask in that manner. Yeah, that is then the Unzulänglichkeit. So you're not very good at multitasking. This is a shortcoming. It's something that you're unable to do, for example. Etwas, worin man nicht so gut ist, wie man sein sollte.
Any doubts? Yeah, bitte. So Voren here is in sein plus in preposition. Where? So Voren man nicht so gut ist. Yeah. Voren here. See, this is that W relative Satz. Etwas worin. Na? With etwas, you can't use die or das or der as a relative pronomen. Correct? Get it? With etwas, we have done this relative pronomen with the W words. Alles, etwas. Where was that? Which lesson? Earlier we did this with etwas was. So alles. I remember that lesson now. Which lesson exactly? I don't remember. I think in the first book. Yes, a bit. Lektion 7. Yeah, Lektion 7, I think, relative Sätze. The first book. So, worin is that with the preposition. So, you can't say in was. So, something in which one is not so good as one should be. That is a Unzulänglichkeit. Shortcoming, deficiency, inadequacy. So this means the Unzulänglichkeit ist etwas, worin man nicht so gut ist, wie man sein sollte, as one should be. And this is K2, sollte. So instead of should be, I put it in the correct form, K2, as one ought to be, K2. Something that one is not good at in English, at. Worin, at. As one ought to. So Voren here is dative relative. No, it refers to a thing, so you can't call it dative here. No? That thing is not bestimmt here. Etwas. It will not come with any other preposition. You can't say wofür. The preposition is man ist gut in etwas oder nicht gut in etwas, in something. Is not good at something. In English, good at. In German, good in. Don't confuse the prepositions. Something someone is not good at or one is not good at, as one ought to be. This is an activity that we are talking about, an activity, but not as a noun, but something, kuch. जो एक व्यक्ति अच्छा नहीं कर सकता जैसे उसे करना चाहिए. That is your shortcoming. That's the definition of this word, Unzulänglichkeit. Please revise this part once again and then get back to me in case you want it revised again. Relative Sätze, Lektion 7, das erste Buch. And there was this highlighted part, alles, etwas, Neues or some things like that. This neutralized stuff, generalized. And the answer always comes with was. Das ist etwas, was ich nicht verstehe. Ich verstehe alles, was du gesagt hast. So there we don't use the relative pronomen. Instead, we use the W questions. So just check that. Noch Fragen hier? Habt ihr noch Fragen?
Thanks. Okay. Dann 55. Volkseinschätzung. Crossword. Ach, nee. Redemittel. Moment. Ja. Ja. I'm sure you know these Übungen or the words here. Do you know these words? In both the boxes. Versuchsperson, Nobelpreis, Erfindung, Studie, These, Entdeckung, Untersuchung, Mikroskop. You know all these words? Sir, Reagenzglas. It's in the text, right? Where's the word in the exercise? Sir, Seite Nummer 55. Wo? Hier? Ich sehe das hier nicht. Where is it? Daher nicht. It's not here? Nein, Sir. I'm searching for it here. Reagenzglas is your test tube. It's what you use in a chemistry lab. You've seen what it looks like, right? A Reagenzglas. Yes. That's it. That's a Reagenzglas is a test tube. A small, narrow, small tube in which you pour whatever reactants you want to pour into and perform an experiment. And Versuch. Yeah? So what is a Versuchsperson? And Versuchsperson. And researcher. Mm-hmm. Bevor man die Corona-Vakzin verkauft haben, hat man oder haben die Ärzte auf viele Versuchspersonen Experiment. das Vakzin getestet. Wie Versuchsperson, Testperson. Wie eine Guinea Pig. Ja, that is Versuchstier. Guinea pig. Tier. Versuchsperson? Ja, Versuchstier. Yeah, also Versuchstier, guinea pig. In English, it's called guinea pig. Guinea. And pronounced as guinea. Written as Juina or Juinia, but pronounced as guinea. Guinea pig. So here, Versuchsperson, a test subject or a test person on whom tests are conducted. Nobel Prize. Nobel Prize. Nobel Prize. Ja, Nobel Prize. Und das wurde nach dem Namen eines bekannten Wissenschaftlers hier in die Sprache hineingekommen. Named after whom? Alfred Nobel. Alfred Nobel. Which country was he from? Norway oder Sweden? No order. Give me one. Ich weiß nicht. Give me one. If you know where it is announced and where it is given, you'll have an idea. Alfred Nobel war ein Schwede. Der Schwede. He's a Swedish person. Sweden. Okay. Ja, aus Schweden kommt er und er heißt ein Schwede. He's a Swede. S-W-E-D-E.
person from Sweden in English is called Swede. A person from Finland is called Finn. He is a Finn. And in German, Finne. And the same thing goes with Norway. Norwegian is Norway. A person is Norwegian. And in German, that is Norweg. Country is Norwegian. Not Norwegier, yeah, Norweg. Swede, they are Finne. Okay. Erfindung. Invention. Invention. What is the other one that one can do? One is Erfindung, invention. The other is discovery. Entdecken. Entdeckung or Entdecken. Okay. Studie, das wissen wir. These. Thesis. Thesis. No. Report. Detail. No. I'll give you a hint. The these, the antithese. Theory. Theory. It's some kind of theory that one propagates. Hypothetical. Hypothesis. Correct. That's the word. Hypothesis. A thesis or a proposition, a theory. For example, how was Earth born? There are so many theories. Es gibt viele Thesen. Then Untersuchung. Examination. Yeah. Prüfen. It can also be Versuch, ne? Examination or a Versuch, as an experiment. Or microscope. It's microscope. Yeah, article here. Der. Das. D. Das microscope and article here. Das. There. There. Oh. Right. Person. The person. The person. The rest are all feminine anyway. Okay. Now, can you fill in the blanks? Yeah. Rational. Don't ask me for these meanings. You can try to understand the sentences here and then fit in the sentence. Subfilm is the Laborantin beobachten die Zusammensetzung eines Minerals. Let's solve the exercise, then I'll tell you whether yours is correct. Okay, Nummer 2 ist der Mathematiker berechnen das Gewicht einer Kugel mit Hilfe einer Formel. You're absolutely sure? Aja? Berechnen, ja. Okay, can you explain the meaning of the sentence to me? With berechnen? The mathematician counts the weight of the Kugel, that's a ball shape, with the help of einer Formel. I'm not sure. Maybe Formula. Elysian. The It's a formula. So Kugel, It's a ball, kind of. Ball or Ball shape. shaped. yeah, ball shaped, a sphere or a ball. Okay. Gewicht. Weight. Okay, so the mathematician, the weight of a ball with the help of a formula. So Berechnen. okay, berechnet. Oh yeah, berechnet. What is rechnen? To calculate. To Count. calculate. So it- calculate.
Yeah. Okay. To compute or to calculate. Yeah. So when you say calculates the weight of a ball with the help of a formula, fits there. Yeah. Yeah. Okay. Good. So vier is die Lehre von Albert Einstein haben nicht erkennen, dass ein Genie war. Haben. Nicht erkannt. Sehr gut. Erkannt is correct. That's the correct form and the right choice. So was bedeutet erkennen? To recognize. To recognize. Und Genie? Genius. 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 Das Genie. So the teachers of Albert Einstein, teachers, die Lehrer, first gender, die, plural, and then haben, so plural, confirmed. Der Lehrer, Singular. So die Lehrer von Albert Einstein haben nicht erkannt, dass ein Genie war. So they didn't recognize that he was a genius. Good, you've done 2. Third one is analysieren. Heute analysieren die Menschen das Weltall, um mehr Informationen über andere Planeten zu erhalten. Weltall. Universe. Right. Ich glaube, erforschen. Yes, sir. Erforschen. Nee. Yeah, you think so? Yes, sir. Ja, erforschen ist eine wichtige. Researching about the universe, about the more information. I'm not saying anything. We have beobachten, erforschen und analysieren. And Glaube, beobachten auch. Wir können das nicht besuchen und dann können wir von Erde kann man beobachten die anderen Planeten. So what will you put here then? Tiere in Free Nature. first should be beobachten. Ne? Tiere und faire Nature beobachten zu können ist. Explore. Ich denke, erster beobachten. Can you explain, Anjali? So researchers, they observe the animals and the nature. Yeah, but nicht leicht, ne? The sentence. You give me the total meaning. The Tiere in freier Natur analysieren zu können ist für die Forscher nicht leicht. Nicht. Oh, but you gave analysieren here. Nein, sir. Beobachten here. Where number 5. Yes, sir. And here you say analyze animals in nature. Für die Forscher ist nicht leicht. 9. It's not easy for the researcher in the free space. Matlab. Not easy. Not easy to what? To analyze? Nahi, to observe. Beobachten. Genau. Also Tiere in freier Natur beobachten zu können, ist für die Forscher nicht leicht. It's not easy for them. It's not easy for researchers to observe animals in nature. In free nature. You can't observe animals in free nature. Observation of animals doesn't mean sitting at one place for 30 minutes, seeing an animal also sitting and eating something. That's not just observation. Observation means you have to be after them to see what they do 24/7. An animal can still sit down at one place. Also Beobachtung da ist kein Problem vielleicht.
How are you going to observe a butterfly or a bee or a moth or some other insect in free nature, in the open place where they actually live? You won't analyze them there. And what is erforschen? To research. Explore. To explore. Explore. Yeah. So for dritter, yeah, that's best. So Yeah. Sir, was bedeutet erforschen? explore. Raja? To Yeah. explore. Explore. Ah, Explore. To do research or to explore. So Nummer 3 is erforschen. That's richtig, Raja. Can you give me the sentence? That's what he said. Heute erforschen die Menschen das Weltall, mehr Informationen über andere Planeten zu erhalten. That's right. So what is the meaning of exploration? to research. In a way, research. To go and look for something that is new. You are exploring new methods. You're exploring new ways. You're exploring new means. That is erforschen. So today, mankind is exploring the universe for more information about other planets, to get more information. Erhalten, to receive, to get. That leaves only one verb. Only one verb and one sentence. Yes, a film is analysieren. Ja. So die Laborantin analysiert die Zusammensetzung eines Minerals. What is Zusammensetzung? Compile. Close of a mineral. Die Zusammensetzung eines Minerals. Fusion. Uh-huh. Join. Mixing Yeah, of joining. Yeah, give me one more word. Give me a noun. Anjali, Join. give me another Mix. word. experiment. Coming together, sitting together or seating together. Was bedeutet das? Scientifically. Fusion, right? Solution. Composition. Composition is richtig. Composition is absolutely correct. If you want a better word to understand, the structure. So the laboratory researcher, the lady, the woman, she's analyzing the structure of a mineral. What is it made up of? The composition of a mineral. What all is it made up of? So the last one is analyze, because analysis takes place in a labor. Das Labor, laboratory. Laborant is a laboratory person, a person working in a laboratory. Is a laborant. And laborantin is a female personnel in a laboratory. And in a laboratory, you analyze or you conduct research. Observation is done in the open world, open countryside, where you have lots of place to see. If you start moving around observing, that's called exploring. How are you moving in the universe? By sending out satellites, by sending out probes, which collect data and send that data back to you for you to analyze in a lab. And with the help of this data and the analysis, sometimes which you have to calculate, compute, you use different formulae. So, der Mathematiker berechnet das Gewicht einer Kugel mit Hilfe einer Formel, which all of us know.
If you know the composition, you also know the atomic weight or the gram weight and each atom and each molecule or whatever, you can weigh that. You know a formula, and with the help of which you can get the results. So berechnen, to compute, as it says here, Wissenschaftler, das machen Wissenschaftler, all these words belong to that field of science, Wissenschaft. Und das ist auch unser Thema hier, Wissenschaft. So. Ja, das ist leider nicht da. A kind of a question which can come in a German exam. Be prepared for this. Wie sieht es mit der beruflichen Gleichberechtigung von Frauen und Männern in ihrem Heimatland aus? I know these kind of questions come in the ELS exam in English. You speak for 2 minutes on a given topic, and these kind of topics are there in the ELS exam. Okay, we have here a few pictures. Wer Wissenschaft macht Wissenschaft. Das ist wieder eine Wendung. So, was bedeutet schaffen hier? Creation? Yes, well done. So he who creates knowledge is actually creating Science. science. So this Wissen need not be just, Wissenschaft need not be simply science. It can also be economics. That is also a Wissenschaft, it's a science. It's called Wirtschaftswissenschaft, economic sciences. It's a Wissenschaft again. So we have multiple choice here. Let's test your Wissen. Wir testen euer Wissen jetzt. Wie groß ist Eurasien? Europe und Asien zusammen, also was wir hier auf der Karte sehen. A, B oder C? 3 people can take 3 different answers. One of them is correct. C. A, B oder C? C. C, sagt Shashank. Was sagen die anderen? Stimmt ihr mit Shashank zu oder wollt ihr die anderen 2 Möglichkeiten ausprobieren? A. C. C. C ist richtig. Okay. Together 54,4 Millionen Quadratkilometer. Okay? Also hier haben wir 3 Bilder. Der Windhund, der Springbock, das Gepard. Welches Tier läuft am schnellsten? Gepard. Gepard. Ich nehme Windhoek. I don't know I'm right or wrong, but I'm just taking an option. Taking an option. Yeah. Gepard, I think. Windhund. What is it in English? A windhund. It's black hound. No, it's not black hound. Yeah. Yeah, dog. it really translates like that. Yes, but you can still try. They breed the color in English. This particular breed is called a greyhound. Greyhound, yeah. Grey, greyhound.
These are the fastest running dogs in the breed of dogs. They are springbok, an antelope. The South Africans, the cricket team is called colloquially Springboks. So they are Springbok aus Africa. More than the speed, it's got a good speed. It jumps. That's why the word spring. It literally jumps in the grass like this, and then it can go sideways also to escape being hunted by predators. Gepard. What is a gepard? So, Leopard. Also, Cheetah. Gepard, die Geparden haben wir nicht in Indien. Sie sind in Indien ausgestorben. In Indien haben wir kein Gepard. Vielleicht in einem Zoo haben wir. Also hier in Hyderabad haben wir 2 Geparden Leopard. im Zoo. Also sonst gibt es keine Geparden in Freiem. Also was ist ein Gepard? Cheetah. Leopard. It's correct. It's a cheetah. What is the other animal that you just told me about, which looks like this? Das ist der Das ist- Panther oder der Leopard. We have an jaguar, leopard, Jaguar we don't cheetah. have here. Yeah, Yeah. Jaguar we find in South America. Brazil, rainforest, das ist der Jaguar. Das heißt auch cheetah. Jaguar. Cheetah gibt es nur in Afrika jetzt. The Yeah. last cheetah of India was shot by a Maharaja in the year 1953. There's a very famous picture of the Maharaja standing on the dead cheetah with one foot upon the body and a rifle in the hand. That was the last surviving cheetah in India, which was shot by this Maharaja, 1953. After that, cheetahs became extinct in India. We don't have any cheetahs in the wild. But there's a pair of cheetahs in Hyderabad Zoo. They have a little bit of open area to run, but it's not what they normally would have had in South Africa or in Africa, open spaces. This is a cheetah. And if you look at this, I think I shut it down. No, I have it here. Quick look at leopard. A quick science lesson. Wo ist das jetzt? Spielfilm I don't need. Achha, if I say there leopard, it comes here, right? Now see. Again. What we have in India is leopard. This is a leopard. Note the animal. It's a very short animal, about 2 feet off the ground, not more. Very stocky body. And it has got these rosettes on the skin. These are literally, they're called rosettes, these markings. It can climb trees, with a great deal of agility. Extremely powerful animal, very, very strong. It can carry an antelope that it has killed. An antelope weighs around 40 kg. That's 2 gas cylinders, full gas cylinders. By holding the antelope in the mouths and climb up a tree about 20-25 feet in the mouth. Very, very powerful animal. This we have in India. But if you look at a cheetah or gepard,
Der Gepard. The shape of the animal is different. It looks like a Ferrari. Huge chest, small belly and abdomen, long legs. Very small head, a tail for balancing the speed, and it has got spots on the body. This is the fastest, I think, This of is the all first three. of the three. Jaguar Yes. and yeah, Now, Jaguar is a stealth hunter. yeah, genau. Ja, so, er schafft Geschwindigkeiten bis zu 110 Kilometer je Stunde. This is that 0 to 60 mph kind of thing. Within, I think, 1.4 or 1.5 seconds top speed. It's that quick. Unfortunately, it cannot maintain this speed for a long distance. So within that distance, if it can catch its ray, fine. Otherwise, it gives up. And this happens 9 times out of 10 attempts. Because these other animals, they are also extremely quick, and besides they have this movement this way. Whereas a cheetah, when it changes movement, it loses a bit of speed. But it can turn fairly quickly. Okay, jetzt, das war 2, also hier. Eine Mücke, das ist eine Mücke. Diese Mücke kennen wir alle in Indien, right? Yes. Also wie viel Mal schlägt die Mücke mit ihren Flügeln? Flügel, was man hier sieht. Hier. A, B oder C? A. B. Somebody else say, हो गया पूरा. Okay, sir. Der Flügel Singular, die Flügel Plural. Ja, Flügel ist Wing or Wings, die Flügel, normalerweise Plural gebraucht. Antwort ist C. Thousand times per second is the wing beat, which is why you get that music from a mosquito in your ears. At that high speed, it creates that sound, that musical whine. 9,000. Okay. Der Durchmesser. Was ist Durchmesser? Galaxy. Nein. Durchmesser. Es gibt Teleskop. Ja? Telescope. Nein. Messer. Nein. Knife. Knife. Tusch. So, Durchmesser. Also es gibt einen Kreis und der Durchmesser. Also, यहाँ से Radius. Diameter. diameter. You're going through this circle. So the diameter des sichtbaren Universums. Sichtbaren, Viewable. Visible. visible, yeah? Of the visible universe beträgt 25 Milliarden. Licht. Or, light years. Very well done. Lichtjahre. Lichtjahre. Yeah. So this is a Milliarde of English. Wie heißt es auf Englisch? Milliarde. Million light. Millions. Billion. Billion. So 25 billion light years. Lichtjahre. Was ist ein Lichtjahr? Measure the speed of light, है ना? No. That Light travels in a year. That is the distance that, yeah, yeah, Raja?
Yeah, yeah, light travels in a year. Yeah, Is that like is the this. distance that light travels in 1 year. So that's the diameter of the visible universe, 25 billion light years. Light travels at 186,000 kilometers per second. So now calculate that second into minute, the minute into hours, that hours into days, and then the days into the number of years. 365 days. But to get there, you have to find out how many seconds are there in a year. That multiply that with 186,000, and then you have that distance. Okay. Für jeden Schritt aktiviert der Mensch 54 was? Muscles? Ja, auf Deutsch? Muskel? Muskel, that's correct. For every step, you activate 54 muscles. Starting from the muscles here to the tendons, ligaments here, then back here, your hamstrings here, then your calf muscles, then your what is this, hamstring, and then up on the buttocks, it's called the gluteus. Then up here, the supporting muscles on every step. Then your quadriceps, biceps, everything, 54 muscles overall. Okay, das war Nummer 5, ne? Ja, okay. Jetzt Nummer 6. Katzen verschlafen etwa wie viel Prozent ihres Lebens? Mehr als 50%. Schön, sehr schön. Sehr schön. Also etwa mehr als, I would say 55 or 60% of their life, they sleep. They're the laziest animals in the world. Isn't that life? Also man braucht gar nicht. Just imagine. Huh? Okay. So, was ist die kleinste Längeneinheit? Was ist eine Längeneinheit? Long? Ja. Unit of length. Femtometer. Super. Super, super. Science at school or science at college, huh, Raja? Yeah. Femtometer. Do you know how much it is by any chance? 10 power minus 9. Minus 15. Nanometer is minus 9. Yeah, 15, Correct. you know. Yeah, minus 15. Nano is minus 9, correct? So that femto is minus 15. 10 to the power minus 15. That is the unit, smallest unit of length that we have. Millimeter is the longest in these three, of these three. Okay, 7 and number 8. Yeah. Wo werden alle 60 Sekunden, also in einer Minute, 18 Liter Bier getrunken? 18, Deutschland. Ja, in Deutschland ist richtig. Every 60 seconds, every minute, about 18 liters of beer is downed in Deutschland. Right? It's almost at the end. Der 100-jährige Krieg, the 100 Years War, dauerte wie viele Jahre? Also das war ein anglo-französischer Krieg. 100 Jahre. 116? This would be more than 100 years. It was about 116, 16. I think. Let me calculate now. 1336 to 1453. 1636 bis 1453. Started in 1353. May or June or something, and ended
after that, August, September. I'm not correct, sure about the date. I should be, but I'm not sure. 1453. 116 jaar. It's not 100 years, but it's called 100 years. Anglo-Französischer Krieg zwischen England und Frankreich. They had this war because of the battle for the throne. Okay? The älteste Schrift, entwickelten, who developed the oldest script? Egypt? It's a guess. I don't know. It's a guess, yes. No. If you look at it, no, it's not the Egyptians. And look, logically, it'll make sense. If I give you the English word, you'll know. C. 9. Hieroglyphen are the hieroglyphics. Bildsprache, literally. Glyph is an image, an icon. Keilschrift is the cuneiform writing. There's a cuneiform, Cuneiform, cuneiform script. That is Keilschrift. And then came alphabets. So if you look at the logische Reihenfolge, the cuneiform, the Sumerian script, is the oldest. This is the Keilschrift. It's not just random designs. There's a particular order in which they have been placed. And this script has been deciphered now. There are experts who deciphered this in modern language, and they've come up with the meanings of the script as well. Same thing with hieroglyphics. Even the Egyptian script has been deciphered. Alphabet, the Phoenicians. Yeah, if Phoenicia or the Phoenicians, Phoen. Again, a very old civilization. They were very good with their boats. Very, very nice maritime technology they had. Lovely boats they had built. So of the three, Keilschrift, cuneiform script is the oldest. Then come the hieroglyphen, then alphabet. So a little some interesting thing about Wissenschaft. All das ist Wissenschaft. So, good. Before we go on, I would like to know from you, was wisst ihr schon von passiv? What do you know about passive? How do we form passive? Was bedeutet überhaupt das passiv? Es gibt zwei Varianten. Ja. Zugang passiv und Zugang und I forget. Zustand passiv. Es gibt zwei Varianten, werden passiv, werden passiv. Und da gibt es dann das zweite, diese zweite Form, das machen wir ein bisschen später. If you want, I can take it together. Sein passiv. Sein passiv, yeah. The Begriffe are not so important. The actual names are not important. Just say structure-wise werden passiv und sein passiv. Zwei Formen gibt es. Also werden passiv, ich glaube, ihr habt das schon gelernt, correct? Yes, sir. How do we form passive? How do we build passive? What is the trick for forming sentences in passive? So Hauptverb in P2 und
What is the rule? Here, action is important. Who does? It's not important. Yeah, Right? genau. Genau. Stimmt. And Beispiel? Schul wird geschlossen. Die Schule wird geschlossen. Take a Ein simpler Roman. sentence. Yes, sir. Ein Roman The- wir gelesen. Who read? I'm not interested. Take a simpler sentence. Ich schreibe einen Brief. Die Brief Ein Brief wird wird geschrieben. geschrieben. Yeah. So, reasons werden plus Partizip 2. The basic rule. Don't forget. So your passive is always with Partizip 2. Present tense, schreiben, present tense of werden conjugated with brief. If you take this in the past tense, then you form the passive here. Yes, ein Brief wurde Brief, wurde, von mir yeah. Write geschrieben. von mir in brackets. Von It's optional. It's optional. Now, suppose I take imperfect. How will I put this into passive perfect? ein Brief ist. Ja, ein Brief ist geschrieben. Geschrieben worden. Worden. Geschrieben worden. So yeah, I won't write that bracket thing here. Okay, it's understood. The bracket part will come. Correct. Okay, now this gives us a couple of observations, quick observations here. This haben form, habe, will never come in the passive. You can't say ein Brief habe geschrieben. Not possible. Habe geschrieben worden, not possible. So haben, if you say a sentence with haben plus partizip 2, it is active. So your passive will always have a sein form. So what are the three rules here? Einfach. Nominative or subject in active becomes the Object becomes the nominative. Object in active, that's your accusative, huh? Becomes the Subject and Subject. Nominative subject. yeah, your subject in the passive. person. Okay. What's the second rule? Immer mit sein. No, Von all that is all those are side rules. The main rule. So object था वो Where- subject. No accusative object, वो subject बन गया. Then yes. Wir brauchen ein Subjekt. S. And now, don't forget this. If no accusative in object in the active, then your passive begins with S. First one and the last rule. Don't forget. If you have a dative object in the active, it will remain dative in the passive. These are the three rules.
The rest is given in this Regelübersicht. I'll share this with you tomorrow after we go through this table. So we are having the werden passive here. And we'll also have the sein passive. This is in the 7th lesson, which we can take right now. Das ist kein Problem. We take it as an entire unit. So these are zwei Passivformen. Das ist etwa neu, nehme ich an. Zustandspassiv. Have you done this one earlier? No. This part you have not done earlier, right? No, sir. We'll finish this day after tomorrow. So please revise the passive that you've already done. And let's have a look at this here. Gibt es hier etwas Unklares? Wenn ja, morgen kläre ich das auf. So if you have no further questions, maybe we can stop here. Please revise this passive. Just quick look through. You're confident, yeah? Then we'll save a little bit of time. And then we'll go over to the Zustandspassiv. So, habt ihr noch Fragen jetzt? Yes, sir. Ja, Devika, gut so. Sir, ich lese Ihnen einen Satz vor. Aber schon der Morgen belehrte mich eines Besseren. Aber schon der Morgen belehrt mich eines Besseren, ja? Yes, sir. So, warum hier eines Besseren? Warum nicht besser als? Something better. Sir, Early morning taught me one more lesson. Eines Besseren. One better than the previous morning or one better thing than earlier. Sir, aber mit besser benutzen wir als im Komparativ. No. Im Komparativ besser It's not als. always comparative. It's not being used as a comparative. Eines Besseren. A better lesson. It taught me a better lesson. Comparative kommt mit Genitiv auch. It's more genitive. There's no comparative here. No? The comparative part is only in the same thing about that lesson. You learned one step ahead. You went one step ahead. एक और नई चीज सीखी. So, ich kann sagen, heute habe ich eines Besseres etwas gelernt. Das braucht man nicht zu sagen. That sentence is with reference to an earlier sentence. It's there in the book in our text. Correct? Yes. So. It's there in the text in one of the texts. I don't remember the page number now. Yes. But it's there in the book. Yes. Just give the reference, share the reference of that text and page number with the others also. Okay, sir. B2.1 und Yeah, Seite I know. 18. Yeah. You have to connect that to the previous sentence. Yeah, besser als and all that will come in isolated sentences, not in connected sentences. You have to look at that particular sentence in a context. So you share that with the others. They can also have a look. Yes, sir. And then see if they have understood it better and can explain it better. Welche Seite ist das? 18, Nummer 18. Okay. Im Lehrbuch, ne? Yes, sir. Okay. Has everyone got that? Seite 18 im Lehrbuch. This will be your first lesson. Schon der Morgen belehrte mich eines Besseren. Okay. This is that good luck wala text. Yes, Glücklicher Tag. Yes, sir. Ja, Freitag der 13. Yes, sir.
That man writes about his horrors that he experienced throughout the day. Correct. Okay. Noch Fragen? Nein.